Good day everyone. Now I'm gonna discuss about problem number 1 in plate number 13. So steps in designing one-way slab. So first, based on the stiffness requirement, assume suitable depth and calculate the effective span. So kaduha, calculate the loads acting on the slab. Katulo, calculate the factored moment and shear force by considering the 1 meter width of the slab or simply support the slab. So factor moment is equal to W times L squared over 8. So suma po na sa shear force. Then number 4, determine the minimum depth required to resist bending moment by equating so muna ang nidang factor moment. Then 5 is determine the area of steel considering meter width of the slab. So ang 6, determine the spacing of bars. And 7, the distribution steel provides minimum reinforcement as distribution steel at a spacing of 5D or 450 mm, whichever is less. So problem: design a one-way reinforced concrete slab to span 2.5 meter and to carry the following loads. So floor finishes and ceiling load 1 kilopascal, service load or dead load is 1 kilopascal, and live load is 5 kilopascal. So use FC prime is equal to 21 megapascal and Fy is equal to 415 megapascal. And unit weight of concrete is 24 kilonewton over cubic meter. Then sketch na to ang cross section. So muna ang solution. First, atong calculate ang load. So na naman tayo live load nga 5 kilonewton over meter. Ito sa minimum slab thickness. So para makita ang thickness sa slab, so muna ang idang formula. H is equal to L over 20 times the quantity of 0.4 plus Fy over 700. So H is equal to 2500 over 20 times 0.4 plus Fy na to is 415. So substitute dayon over 700. So calculate na to. Nasa dyan slab thickness nga 124.1 mm. Then ang weight sa slab. So para makita ang weight sa slab, so muna ang idang formula. So equal na siya sa 24 times 0.13 times 1. So muna ang weight sa slab, ang makompute na to is 3.12 kilonewton over meter. Calculate the factored moment. So factored moment is equal to WU L squared over 8. So factored moment is equal to 11.74 times 2.5 nga span squared over 8. So natay factored moment nga 9.17 kilonewton per meter. So D niya is equal to 124.1 minus sa 20 mm minus sa 1 half sa 12. So nasa D nga 98.1 mm. Then factor moment is equal to Rn BD squared. So atong i-equate, so makakuha ta sa value sa Rn is equal to 0.94 megapascal. Ato man ang magamit sa pag-compute nito sa steel ratio. So compute na to sa steel ratio. Ano yung formula? Is equal to 0.85 FC prime over Fy times sa quantity sa 1 minus square root sa 1 minus 2 Rn over 0.85 FC prime. So substitute ang value. So 0.85, so naman tayo FC prime nga 21 over 415 times sa quantity sa 1 minus square root sa 1 minus 2 times Rn. Naman tayo Rn sa babawatan na 0.24. Substitute all over 0.85 times FC prime nga 21.
So ang atong simplify, makakuha ta og still ratio nga 0.0023. So minimum still ratio so is equal to 1.4 over Fy. Then makakuha ta og 0.00337. So mo na ang idang minimum still ratio. Using 12 mm bars, so spacing is equal to area sa bars over AS times 1000. So ang spacing nila is equal to, so ang area is pi times 12 nga bars or 12 mm bars squared over 4 all over 350.48 nga AS times 1000. So nas the spacing 322.69 mm. So ato na times sa 3. So 3 times h. So mo naman tayo h nga 130. So ang itong spacing is equal to 450 mm. Sa bars. So ang area is equal to 0.0020 b times h. So itong is equal to 0.0020 b is 1000, h is 130. Then simplified, magkakuha ta og 260 mm squared nga area sa temperature bar. So spacing is equal to area sa bars over AS times 1000. So naman tayo area sa bars nga pi over 4 times 10 squared all over 260 nga AS. So times 1000. So nato ko tag spacing 302.08 mm. So times nato ng 5. So naman tayo h nga 130. So 5 times h is equal to 650 mm. So pwede na to gamiton ang spacing 450 mm.